So then, in the book we have an exercise, and this exercise will facilitate the instructions. مثال عندنا page بالكتاب page 67. هذا المثال يوضح شوية الانستركشن بطريقة أسهل. المثال اللي موجود كنعطى بينه بلان مبدئية، وبعدها كنعطى الشورت ستوري طبقا للبلان، يعني according to the plan اللي موجودة بالكتاب. Read carefully the notes below before going on to the story that follows. التايتل اللي هو subject كنعطى له the record. type يعني of the short story and entertainment. نوعه احنا اتفقنا انه types عندنا two types an entertainment و the fable. الانترتينمنت نوع الشورت ستوري. التايم الوقت اتفقنا عنه إما يكون past present future أو يكون التايم ranges from minutes to whole centuries. فهون كنعطى التايم هو the present بالمضارع بالوقت الحالي. a few days duration يعني المدة هي بضعة أيام. setting اللي هو يقصد بينه البليس مثل ما اتفقنا انه البليس مهمة حال الكاركترز. فالسيتنج بهاي الشورت ستوري يكون living room غرفة المعيشة، وعندنا description realistic. عندنا البلوت اللي الفريم ورك اوف ذا ستوري يكون عندنا classical music. enthusiast attempts to convert handyman record black monkey ridiculous results surprise ending beginning وmiddle and end sequence. التسلسل الأحداث راح تكون beginning وmiddle و end. بالbeginning طبعا راح تكون بداية introduction، والmiddle راح تكون الوسط، والend اللي هي النهاية الخاتمة. الكاركترز two totally opposed in temperament but paradoxically friends. هي two طبعا راح يكون عندنا البلاك مونكي وفريد. بعدين يبدأ ينطي هاي الشورت ستوري. هاي انتم تاخذوها بالبيت حتى تحلون عليها الأمثلة وبعدها احنا نشرحها. أول شي كان بدأ بها ذا ريكورد، هاي لأنه احنا أصلا كان عطانه التايتل بالكتاب عطانه ذا ريكورد. بعدين عندنا 9 paragraphs. هذا paragraph 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paragraphs. أسئلة answer these questions. هاي questions عن الشورت ستوري اللي هي ذا ريكورد. بالريكورد هو كان عطى مثال بالكتاب، كان عطى أول شي بلان، بعدين كان عطى شورت ستوري، بعدين كان عطى اكسرسايز. هاي الاكسرسايز هي أسئلة للشورت ستوري نفسها. هل هي تكون تطبق للتعليمات أو للinstructions من الشورت ستوري اللي أخذناها بالكتاب؟ هل هي موافقة أو مطابقة للبلان اللي كان عطاها الرايتر أو الأوثر؟ لا. Number 1. Why can this story be justifiably called an entertainment؟ ليش هذا النوع من الستوري هو entertainment؟ ليش هو ما fable؟ الانترتينمنت قلنا for the sake of clarification اللي منه للريدر. أما الفيبلز راح تكون about the writer's life or about the experience of the writer etc. فهون بهذا السؤال why can this story be justifiably called an entertainment؟ طبعا جوابه راح يكون بهاي short story اللي كان عطاها بالكتاب. 2. how is the passage of time conveyed to the reader؟ التايم من الستوري هو كان عطى بالبلان present، فهل how is the passage of time conveyed to the reader؟ 3. what's the importance of the setting؟ أهمية السيتنج طبعا اللي اتفقنا هو البليس. Would you say it assumes the preparation of a character or not؟ هل هو يعني يكون مهم مثل ما مهم الشخصيات الموجودة بالstory or not؟ Why؟ 4. would it be true to call the plot highly ingenious؟ Justify your answer.
طبعا عندنا البلوت ممكن تكون جينيوس وممكن تكون انجينيوس. فالانجينيوس هي بالكتاب كنا عطها انه الانترتينمنت هي كلهم انجينيوس. فبما انه احنا اتفقنا انه هاي شورت ستوري هي انترتينمنت مثل ما هو كان عطى بالبلان مال الستوري، فبالتالي هل هي هاي انجينيوس لو تكون يعني no plot. 5. Is this a simple or complex plot؟ هل ال simple plot يقصد بها one main event، يعني single main event، حدث معين واحد مفرد. أما ال complex plot هي more than one event، يعني سلسلة or linked or series of events، سلسلة من الأحداث. فهل هاي الستوري هي simple يعني تحتوي على one single event، one single main event، يعني حدث رئيسي واحد، وباقي الستوري راح تكون متعلقة بكل يعني in relation to this single event، لو هي تتكون من أكثر من event. 6. The story follows a beginning middle end pattern. function of the first two paragraphs. هاي الستوري بها beginning middle end مثل ما هو كان عطى بالبلان، يكون عندنا سلسلة الباترن مالتها هي beginning middle end. بالbeginning راح تكون introduction، الميدل راح تكون body of the essay or of the story، واللي هي يقصد بها هي راح تكون الميدل. أما الend راح تكون اللي هي الكونكلوجن، خاتمة الأحداث. ف what's the function of the first two paragraphs؟ أول باراجرافين paragraph 1 و 2 إيش هو وظيفتهم، الفانكشن مالتهم إيش هي؟ هل هي فعلا بهم beginning أم الأول paragraph beginning والثاني يكون تابع للميدل، يعني تبدأ الأحداث والdevelopment من الأحداث. 7. Would you say there are any elements of conflict in this story؟ هل أكو conflict بهاي الستوري؟ طبعا الكونفليكت ممكن يكون عندنا mental conflict sorry or physical conflict. طبعا الصراع العقلي أو الداخلي للإنسان، أو يكون physical يكون جسدي، صراع جسدي. why؟ pick out instances of foreshadowing. أعطي الأمثلة عن ال foreshadowing which pertain to the black monkey و Fred، لهاي الشخصيتين the black monkey and be friend. أعطي instance أمثلة عن foreshadowing، إحنا أخذنا ال foreshadowing أصلا. 9. How does the writer deliberately mislead the reader؟ يعني how to make the reader uh, uh, to feel confusion with a contrived ending. What's the reader like to expect؟ عادة الرايتر ينطي أحداث أو ينطي hints عن الأحداث، عن الإيفنتس أو عن الكاركترز، حتى to keep the reader guessing، حتى يجعل القارئ يخمن الأحداث أو يخمن الشخصيات الموجودة. فهل هوني number 9 how does the writer كيف هذا القارئ deliberately mislead the reader، يعني يجعل القارئ إنه mislead with the contrived ending عشان يعملوا confusion. 10. Is the contrivance of effects convincing؟ why؟ 11. Pick out the comic functions. Is this high or low comedy؟ طبعا ان الكوميدي ممكن تكون هاي كوميدي، ممكن تكون لو كوميدي، ممكن اصلا ما يكون عندنا كوميدي، يكون نوع الستوري ايروني او ساتاير، نفس ما اخذنا بانواعه. بانواع الهامر كان نمبر 6 من الانستراكشنز كان اللي هي الهامر. نمبر 1 كان اكو 2. نمبر 1 كان عندنا هاي اور لو، ونمبر 2 راح تكون اللي هي ايروني اور ساتاير. فهوني عندنا هاي كوميدي اور لو كوميدي، هل هو استخدم يعني جمل تدل على الكوميدي، يعني هاي كانت كوميدي يعني كانت الكوميدية المستخدم بها funny، لو تكون لو يعني just a sense of funny، يعني جدا قليل استخدام الكوميدي. 12. How are differences between the two characters brought out؟ الاختلاف بين التو كاركترز، احنا عندنا تو كاركترز مثل ما ذكرنا بالبلان، اللي هو كان فريد وهو بلاك مونكي. ف how are differences between the two characters؟ 13. From whose point of view is the story told؟ from whose point of view، من وجهة نظر الستوري، من وجهة نظر منو آه يعني سردت الأحداث؟ هل هو الرايتر الأوثر من الكتاب من الكتاب،
author of the book، أم هو writer، أم هو أكو narrator، يعني الرايتر جاب narrator خلانه هو يسرد الأحداث. Do you remain convinced at the end that I of the story is the author؟ هل هو يقصد بها الأوثر، أم أكو narrator هو يروي الأحداث؟ يعني narrator هي شخصية أخرى عدا فريد وعدا البلاك مونكي، هو يروي هاي الأحداث. 14. How is characterization achieved؟ direct description, effect on others, dialogue. كان عندنا بآخر نقطة اللي هي number 7 I think من الانستراكشنز كانت تخص التكنيك and style. هي التكنيك and style هي يقصد بها الوي، الطريقة أو الستايل اللي يستخدمه الرايتر بالرايتنج. طبعا this characterization can be achieved by what؟ ممكن تحقق عن طريق إيه؟ عن طريق استخدام description الوصف، الناريشن يعني أكو سرد الأحداث روائيا، أو تكون implication on others أو effect on others مثل ما كان عطى هوني، أو dialogue استخدام المحادثة، يعني أكو شخصيتين شخصية. number 14 how is the questions، جوابه راح يكون موجود بهاي الشورت ستوري اللي كان عطاها هي ذا ريكول. من تاخذوها ابتداء من التايتل وتنزلون على الباراجرافز، وراح تكتشفون من الستايل، التايم، السيتنج، اتسترا، التكنيك، الستايل مثل ما هون شفنا التكنيك والستايل. هون عندنا دايلوج، فوحدة من الأسئلة كان يسأل هل هي أكو دايلوج، أكو description، أكو implication or effect on others etc. بعد قراءة هاي short story راح تبين جواب هاي الأسئلة. اوكي، جواب هاي الأسئلة ال 14 question.